Amigos, amigas, bienvenidos al Espejo, segundo programa dedicado al señor David Caneva, realizador colombo, palestino, italiano, que tenemos aquí en el Espejo y que vamos a ver hoy unos trabajos sobre la emigración, sobre la migración y también sobre las mujeres, un poco en esta problemática. ¿Sí o no, David? Bienvenido aquí al Espejo. ¿Qué le dijeron del primer programa a sus amigos? Que muy bueno, que por fin mostró las cosas que tenía por ahí guardadas, ¿no? Sí, muchos trabajos de este buen realizador colombiano y interesante esa labor aquí en el Espejo por descubrir o dar a conocer personas que normalmente, digamos, no son famosas, pero son grandes cineastas, como es el caso de David. Gracias. Que tenemos aquí en el Espejo. El primero, Immigrant of Expression. Entonces, ¿cómo va un poco esto? Ahí hay unas cosas experimentales muy interesantes y cómo este personaje de Medellín, colombiana, encuentra su verdadera identidad, digamos, en este colectivo de artistas allá en la ciudad de Londres. Cuéntanos un poco todo eso. Bueno, Immigrant of Expression es la historia, es la primera de 3 historias, una trilogía. Esta es la historia de una chica de Medellín, nace en Medellín pero se va al Reino Unido, se va a Londres, su mamá se muda a Londres y ella lo que hace es crecer en una ciudad que no es la de ella básicamente, y con el pasar del tiempo ella pues estudia diseño gráfico en una universidad en Londres y comienza a relacionarse con las comunidades latinoamericanas y se da cuenta que el trabajo que hace ella no es el trabajo que realmente la identifica como persona. Entonces ella, a través del diseño gráfico, a través de las artes y a través del trabajo comunitario con precisamente comunidades migrantes, se da cuenta que hay una forma de recuperar esa identidad. Y en el documental básicamente lo que vemos es cómo ella ese trabajo comunitario lo convierte en una herramienta de cultura para poder ayudar a otros, una herramienta de progreso a través del arte. Entonces la historia de Diana es muy interesante. Yo la conocí a ella en un grupo que se llama Nueva Generación. El grupo Nueva Generación está conformado básicamente por migrantes de todo el mundo en el centro de Londres, en Vauxhall realmente, que es pasando el puente de Vauxhall ahí en el Támesis. Muy interesante, y comencé a trabajar con ellos unos talleres de música, talleres de video, y por cosas del destino me di cuenta que era un personaje muy fuerte dentro de toda esa comunidad y merecía, digamos, un seguimiento para poder obtener una pieza documental que contara algo distinto y experimental precisamente por lo que es el trabajo de diseño gráfico, el trabajo de ilustración. Y ella pues dio toda su intimidad básicamente para que nosotros pudiéramos filmarla y tener una historia sobre cómo un inmigrante tiene una forma de expresión que no necesariamente es la que creemos que es. Un inmigrante es la expresión de muchos matices y de muchas problemáticas. Dentro de esas está el hecho de vivir en un lugar al que no pertenecemos básicamente. Entonces es muy bonito ese documental. Y está enlazado con el tema de las mujeres, el tema del arte, otra vez el tema de la migración. Son 3 temas que están enlazados con un personaje que es, de hecho, un personaje muy fuerte que se llama Diana. Bien, los dejamos pues con esta paisana de Medellín que vive en Londres y hace su arte aquí en el Espejo, Immigrant of Expression, el primero de los 3 trabajos que veremos hoy en este Espejo especial dedicado a David Caneva. A man permission. A mandate. With a man. A mandate. You got mine. Excuse me, why are there so many men here? I know, it's alright, we're strong enough to hold them down. I I need your love this girl. permission to be militant about time. Good. Do it, girl. Big. El trabajo con el pueblo debe ser principio de todo I'm revolucionario. gonna blow that up with her frame it and have it in my head. Yeah, but I think if you go back so much of why we started, that's like, you know, this is the conversation we having last night. Yeah, but that No, brings, you can't that go. brings you up. That brings you up to. Yeah, but they don't need to know that. Yeah. They need Maybe not- they maybe need they to should know about what we they need to actually know do right what now. we're doing now. Yeah, but how it started, it can be just a sentence.
Yeah, you just said we started. The sentence is we started in 1997. That's it. That means 10 years ago. Well, actually, 11 years ago. That's it. That's one sentence. And then just concentrate on the stuff that we work in recently because that's what's important. We're currently doing art by mass making, t-shirt making, painting and drawing. We're also doing capoeira, which is makulele and da-da-da-da. Why we're doing it? We're working with young people. Dancing. We're working with the Latin American community. We open with different for people from different backgrounds. Blah blah blah. You want to go outside? You want to go outside? So bloody amazing, look. Yeah. I love it. This is the sort of thing we're going to have at Mixed Up, yeah? Yeah, we're gonna do the workshop. Fantastic. Ladies and gentlemen, this is one of the most peaceful sonatas, romantic sonatas that I have written in my life. Oh God. Y ya, y pues ahorita se está trabajando mucho en equipo, o sea, no es como una persona individual, no es solamente la persona lo que yo pienso, sino lo que pensamos colectivamente. Entonces, supongamos ahorita en el grupo estamos, o sea, si yo tomo una decisión, no solamente lo que yo diga, sino que lo que las otras personas piensen, es siempre una decisión colectiva. A ver, yo llegué a la nueva generación como por muchas razones, o sea, una de esas fue porque estaba, bueno, no tanto porque estaba aburrida en el trabajo, sino porque yo me estaba dando cuenta de que lo que yo estaba haciendo no aportaba nada. ¿Cómo se dice? Y yo veía eso tan lindo, yo decía, yo puedo tener un espacio en donde uno se pueda expresar totalmente y ser uno. Porque en mi trabajo yo no era la persona, Diana no era. O sea, yo llegaba allá, yo me sentaba en mi trabajo y era una máquina. Y me tocaba hacer lo que me decían, pero yo no podía expresar mi personalidad en ese trabajo. Porque estás como en un cuadrito y ya, no puedes salir de ese cuadro. En cambio, cuando entré al grupo era lo opuesto. Espera, no vayas Qué grabador. O sea, aquí si a mí se me acaba el café o se me acaba algo, yo puedo ir aquí a la esquina y lo puedo comprar fácilmente. O si se me acaba el mercado, o si me quedé sin trabajo, yo sé que yo puedo sobrevivir, no sé, o sea, se puede uno rebuscarla, muy fácil, pero en Colombia de pronto sí, usted también se la puede rebuscar, pero no se va a ganar lo que usted necesita para poderle aportar a su familia. Porque no hay el trabajo por tanta violencia y por tantas cosas que hay allá. Yo me di cuenta de todas las cosas que están pasando en Colombia porque yo me desconecté totalmente de Colombia. O sea, perdí mucho la identidad en cierto sentido. Entonces... ¿Oíste? Y entonces, este apartamento es... ¿cómo se llama ella? ¿Andrea? ¿Fue que me dijiste? No. Ana. Ana e Ingrid viven acá. ¿Cómo? Ellas son las que viven acá. No, mi amor. Ana era la dueña del apartamento. Ah, Ana era la dueña del apartamento. Pues sí, la que vivía acá. Ven, yo te la presento. You can find all in Andana Medio. That beeswax is special for the community of Andana Medio. They have a special beeswax that doesn't smell as well. Don't confuse me. You have one. What do you mean? No, but if I start like this, I can't. You know, you see, you get your arm like Ay.
O sea, el que no hace algo acá en este país es por pereza. Si se va por otro lado ya es cosa de esa persona, pero aquí hay muchas cosas. Entonces se da cuenta uno que el país de uno está también en una situación fuerte, pero también no solamente es el país de uno, son otros países. ¿Sí me entiende? Del Medio Oriente, gente que en este momento están súper mal por toda la violencia y por toda la guerra y por todas las maricadas que el sistema les está haciendo. Entonces sí, es algo que me nace a mí internamente y es algo como que de querer ayudar, así sea lo mínimo, así sea dando una clase de arte, pero que si sé que de pronto se ayudó a una persona, de pronto podría ayudar a otra. Y si no es con plata, pues, no sé, hablando, enseñando, dándoles un modo de expresarse para ellos. Gente del Espejo, aquí seguimos en este programa súper interesante, viendo documentales que tienen que ver con mujeres y también tienen que ver con la emigración. El que sigue ahora, la guerrera de Warrior, Sí. Una persona que le da, pues, digamos, todo el sentido a esa expresión, muy bogotana, muy callejera también. Y ella, política de la UP, sabemos lo que pasó. Por aquí hay un graffiti que habla de eso también, que ahorita grabaremos. Y un montón de personas brillantes de este país les tocó irse para salvar su vida. Y ese es el caso un poco de Laura. Sí. Cuéntenos cómo la conoce y cómo desarrolla este bonito documental personal, digamos, sobre un personaje con Laura. Bueno, Laura es una gran mentora de muchas personas que llegaron al Reino Unido después de la dictadura de Pinochet. Como dices tú, Laura realmente pertenecía a la Unión Patriótica, era una abogada muy reconocida de la Universidad de Antioquia. Ella, por las cuestiones que ya conocemos, todo este problema de violencia que hay en el país, tuvo que emigrar hacia el Reino Unido y Laura pues, se convirtió en una líder también allá. Ese documental en Heathrow, en el aeropuerto de Heathrow en Londres, no se puede filmar, entonces nos tocó filmar con una cámara escondida. Y esa cámara escondida pues nos trajo un resto de problemas, pero esos problemas al final se solucionaron y resultó una pieza muy bonita en donde lo que estamos hablando es básicamente de la problemática de violencia y de persecución que hay en este país, que todavía existe, pero la tenemos retratada de una manera un poco externa. Sí. Y eso es lo que hace tan bonito ese documental, que va enlazado con el tema de mujeres, arte y migración. Claro, la trilogía. Nos dejamos, pues, con la segunda pieza de esta trilogía, The Warrior.
De todas maneras, eso me pasó a mí, ¿cierto? Pero eso no solamente me pasó a mí. Como te digo, eso le pasa a cualquier colombiano, le puede pasar. ¿De dónde somos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? Si estamos aquí, ¿por qué no estamos allá? ¿Llegamos? Sí. Toda la música, pues, no realmente, yo venía, porque uno viene así como atontado, no sé, no. A mí sí me asustaba, era ¿a dónde voy a llegar? ¿Qué va a pasar? De Medellín a Bogotá. Bogotá, Madrid. Madrid acá. No, Madrid no, Francia. Yo recuerdo que era Francia, porque de Francia acá. Cuando llego acá y lo primero que descubro pues que ya me enteré, pues de verdad era que era totalmente analfabeta. ¡Uy, qué horrible! Tú sin poder entender, ni leer, ni escribir una lengua. Cuando llegamos ahí, entonces uno dice, mira, vengo y yo vengo pidiendo asilo. Dice, vengo pidiendo asilo. Ah, sí, ¿y cómo por qué? Ah, entonces párate allí. Te tienes que parar allí, entonces te hacen a otro lado. Luego apareció un oficial que habla español, ¿no? Que es muy famoso, todavía existe, el hombre ese. Es muy famoso, no, notorious, como dicen en inglés, ¿no? Porque es una fiera. Entonces, lo más gracioso, es que son, mira, son con una paranoia. Bueno, llegó ahí y me dijo, ven acá. Entonces me cogió la maleta y ¡pum! Todo lo vació encima de una mesa. Y el bolso y todo. Y entonces él empieza a buscar, ahí que encuentra ahí, ¿no? Entonces cuando el libro los condenaban de la coca, él dijo, ¿y este libro? Yo le digo, porque yo estudio eso, para el libro de estudio. Bueno, entonces luego, cuando él me dice, bueno, ahorita tienes que pasar por unos exámenes para poder que te hagamos la entrevista. A ver, ¿por qué razón tú estás pidiendo protección? Pero antes de tu entrevista tú tienes que pasar por una serie de pruebas para nosotros comprobar si traes drogas. Y yo dije, droga, pues así, choqueada, ¿no? Y dije, no, es que eres colombiana, ¿no? Eres colombiana. Además estás involucrada en todos los problemas de Colombia. Entonces, claro, esa fue la semana en que llegué. ¿De qué año era que era esta mi madre libreta? Se le borró. Dejo en algunos libros y entonces claro, lo primero, como te digo, el body search, entonces pasas y bueno, haces ese examen y luego te dicen que te tienes que hacer un scan, pasas el scan, pero luego cuando ya me dice que tengo que pasar por todos los otros exámenes, a mí me parecía como un abuso. Porque ya él había chequeado, había comprobado y me decía, no, tienes que pasar por... Claro, y a medida que yo es que también fue que a medida que yo rechazaba los exámenes, ellos se ponían más azarados, ¿no? Y pensaban que era que realmente el scan no había mostrado lo que yo traía y que entonces ahí se pone, esa mía ahora me da risa, ¿sabes? Y dice, no, yo no me dejaré hacer esos exámenes porque me parece injusto. Ya ves que yo no traigo nada, ya me he hecho 2 y desaparecía. Y entre más me revelaba yo que no me los hiciera, y cuando menos pensé, habían 4 guardias de seguridad cuidándolo. Ay, eso es cómico. Yo tengo eso porque queremos hacer, hace mucho tiempo queremos hacer como una obra de teatro con eso, de cómo exageran, ¿no? Pero
con este frío, como que el dolor se pone peor. ¿Y cómo se previene? No, eso nadie. Primero se pensaba que era solamente por la edad, pero ya ahora hasta los niños nacen, a veces nacen con ella ya. Ah, pero eso se cura pintando, ¿no? Ah, no, yo no les paro bolas. Que eso sí duele, pero yo no ni me preocupo. ¿Por qué? ¿A qué horas? Ay, ¿qué nos pasó aquí? Fuego, fuego. ¿Que a qué horas? Pues además yo tengo que cuidar mis manos, aunque me duelan, no las puedo dejar paralizadas porque tengo que pintarlo. Lograr transparencias, que son es fácil. El primer experimento que hice de transparencia de frascos. Bueno, ya cuando llegas aquí, eso fue muy terrible, pero yo no podía llamar a Colombia. Yo llamaba a Colombia y me daban ataque de nervios. Pero bueno, como digo, yo no tengo que quejar. Yo siempre soy de la creencia de que uno no puede anclarse en los problemas. Pues este es uno de los que traje hace 20 años, como te digo, que no he querido salir de él. Aunque ya pues no he querido salir del modelo. Yo y la modelo. No he querido salir de él porque, no sé. Aunque yo digo que soy muy desprendida, a veces soy apegada, pero como a la basura, ¿me entiendes? Hay cierta basura que yo no quisiera tirar. Esta era la ropa que a mí me gustaba cuando estaba más joven. Cuando estaba joven. Esto lo traje de Colombia, que es la del Bosman. Mira, si crees tú, de lo que, y yo esto todo lo quiero coleccionar porque estos son épocas, ¿no? Pues las tengo ahí porque pues ya no sé, pero porque pienso poner un cuarto, cuando todo esto me lo voy a llevar para Colombia. Pienso poner un cuarto con mi colección de basura. Porque mira, el problema es que todo el mundo dice que esto es basura y que esto lo debo tirar. Y digo yo, por favor. Entonces mis sobrinos me hacen reír. Tía, invíteme a su casa y nosotros le arreglamos bien la casa. Yo le dije, no, porque de pronto me tiran a mí también. Uno no sabe, ¿cierto? Porque todo es basura. Que porque esto ya no. ¿Primera vez que voy a Colombia? ¿En 20 años nunca? No, yo no he ido a Colombia. ¿Y qué diferencia encontré? No que soy Colombia es otro país. Totalmente, es otro. Todo. Pero es lo que yo me pregunto aquí todos los días ahora. Y yo no tengo razón de estar en este país. ¿Sí me entiendes? Las condiciones por las que yo me vine de Colombia ya no existen para mí. ¿Sí me entiendes? Porque 20 años en un país te olvida, ¿no? El último trabajo que vamos a ver el día de hoy es la suerte del 13, ¿no? Que suele ser mala suerte, claro, y digamos ahorita que se acabó el 2013 yo sí pensaba, oiga, este año fue como complicado en ciertas cosas, sí. Y bueno, y de ahí surgen muchas cosas para la vida, pero este caso es bien dramático, ¿no? Sí. De esta protagonista que le pasa algo muy malo allá en Londres, tiene un problema con un camión de las basuras, también para que nos demos cuenta que ese tipo de cosas pasan, digamos, en todos los lugares, los accidentes. Pero ella, aquí a través de esta pieza documental, vemos cómo asume con berraquera, diría uno eso, y se sobrepone y nos cuenta toda su historia en una voz en off y vamos viendo imágenes documentales de su realidad y cómo ya casi tiene una vida normal después de haber tenido pues este episodio de muy mala suerte. Cuéntenos un poco todo eso e invite a la gente aquí a que vea la suerte del 13. Suerte del 13, sí, efectivamente. Lucky 13, la suerte del 13, sin dolor no hay juego, así se llama. Without pain there is no gain. Pues es la historia de Johanna, una colombiana de una familia promedio
aquí en Colombia, pues de familia barranquillera, caleña. Ella va al Reino Unido en busca de su madre biológica, que no conocía. Ella llega al Reino Unido, se encuentra con una cantidad de problemas y cosas que, bueno, sabe superar, lo cuenta un poco allí, ¿sí? Pero entonces, en realidad, el eje de esta historia es que ella, en ese proceso de búsqueda de su mamá y de todo eso, y de su nuevo estudio en la universidad, ella es atropellada por un camión, como tú dices, un camión de basuras en el centro de Londres, en un lugar muy simbólico que se llama el Arco de Marfil, el Marble Arch. Allí un camión la atropella y básicamente la mata. ¿Sí? Entonces ella, por esa necesidad humana de salir adelante, de superarse ante las adversidades, ella se da cuenta que la está atropellando un camión, está consciente del dolor que está sufriendo, de hecho se manifiesta allí en el documental. Ella lo que hace es tener las ganas, la fuerza, el espíritu para decirle a su propio espíritu: vamos a seguir adelante, así yo tenga que resultar con mi pierna amputada, así yo tenga que, ¿será que mi causa ya no va a ser la causa de una relacionista pública? ¿Será que mi causa va a ser la causa de una persona que lucha por los derechos de las personas con discapacidad? Entonces, realmente la historia de Johanna cuenta la historia de una persona que, a pesar de toda la adversidad de su accidente, puede seguir adelante a través del arte. Have you ever watched kids on a merry-go-round, or listened to the rain slapping on the ground? Ever follow a butterfly's erratic flight, or gazed at the sun into the fading night? You better slow down. Don't dance so fast. Time is short. The music won't last. Friday, the 23rd of September, 2005, I was as happy as one could be after waiting so long for a moment. It was my first week back at university after having to postpone my studies for 4 years. I was now elected a student representative on my second day at Westminster. That precise morning, I went to the office until midday. I had lunch and went down to my bike to make my way to uni until I was struck in Marble Arch. Up until that moment, it was a special day in many ways. In the morning, I received a letter from the Bank of England acknowledging me that I had won a collection book from my visit to the building during the open house weekend the previous Saturday.
Imagine, it was all down to luck. Among all the 1,000 visitors that apply for it, I have been chosen. When I opened the envelope, I remember myself running around the entire office telling everyone that I was certainly God's favorite daughter. That night, I was also going to the theater on a date. I love the theater. When I was born, my parents divorced. From that moment, my grandparents raised me. No need to say they have been more than my parents. They shaped my character by dedicating all their love, time, and knowledge to me. My granddad came from a writer's family and passed on me all this passion for literature and philosophy, which influenced me right from the start. Poetry and performing came consequently. On the other hand, my grandmother, as a professional chef, had an outstanding ability to nurture our souls with her cooking. However, each time she called on me to learn one of those delightful recipes, I grabbed a book, sat next to my grandpa, and said, "Oh, I can't go now. We're reading." Nonetheless, up until these days, I still crave for those big dinner parties I grew up being used to, inviting friends, often to reunite at my place. Mama's biggest joy was to have everyone sharing at her table, surprising us every time. Reason why, now in my adulthood, 2 oceans away, I decided to take those lessons over the phone so that I can still rescue some of her culinary tricks and host my friends appropriately. My grandfather passed away when I was 13. Yet, he had already taught me the most important things one could learn or own: its values. They both provide me a strong sense of social commitment, along with their emotive spirits. During my childhood, we moved to the US, and I developed a special bond with my aunt Eugenia. We lived together for 3 years. I consider her as a second mother. We have a great understanding of each other. What it's more telepathic communication. She's the one I can always turn up for advice and support. With the years, I have acquired more than 4 mothers, and many loving, caring figures to enlighten my path with their example. Thanks to them, I have the strength of character to overcome any hardship. When the rubbish truck hit me,
I had no doubt I would leave, even though it was all against the odds. Something about 3 tons against 30 kilos. People at times think of their lives only by an imposed logic, ignoring that the most important things in life cannot be seen or explained. I have a close connection with my inner self, my instincts, and that energy surrounding us, that it's present in every form of life. Therefore, when I felt the struck, I called for that universal energy and exclaimed, I am not leaving yet. I have not done my part in this world. I understood ever since that one can fight. I felt that right next to my neck. I felt pain beyond reason, pain beyond what a human body can take. Only until those moments one can understand how much we can endure. I went blind by the pain. I could only see white and little dots flying all over. I felt my whole body was burning like if in a bonfire. I screamed the loudest I could, as if by screaming one could take the pain out, but not roar nor tears could take you out of the pain, but yourself and some divine protection. When you know it, when you believe in that something beyond your senses. I had made my decision, and indeed, I believed I could make it. A helicopter arrived, and I was immediately taken to the operation theater. I had an internal bleeding, a broken ankle, pelvis, elbow, wrist, and 4 ribs, for which I also had a punctured lung. The operation went on for about 10 hours, with 8 people assisting me. I saw them passing instruments to each other, ready to proceed, still in debate. I asked them how could I help. They told me just to keep on breathing. At this moment, I reflect how I was still alive, and with or without a leg shouldn't be such a big deal. I ask myself, what am I afraid of? Why people that had suffered an accident or had a misfortune are so segregated by society? Why we neglect them? Was it their fault? Why do we treat them as if they were less worthy, invalid? Why, above all, would I pity myself? I was still the same person inside. I had the same heart, same frame of mind, and principles. Perhaps an added experience on raising above adversity. But nothing could stop me from fully enjoying life. Limitations only exist within our minds.
And here I was, the same person who constantly advised others that there is nothing good or bad that happens to you, only how you react towards it. Now, how do you apply your own advice in such circumstances? That's the ultimate test. But what good could I see by deliberately being run over on the edge of losing a leg? Well, I answer myself. I do as best as I can with what I am capable of. Yet, for those circumstances that I have no control, I can only follow. Like in nature, you cannot force the sun to rise or the grass to grow or the course of a river. You must have the courage to change what we can change, and the peace to accept that what we cannot, and the wisdom to know the difference. So if I was to lose a leg, then perhaps it was because my mission had to do with making a difference for those with disabilities. Then I started to regain my calm. Anxieties only obstruct the good flow of energy. On that account, I thought as well in all the wonderful events and people that have overwhelmed my existence. At this point, I began singing my favorite song, La Vie en Rose by Edith Piaf. It was more like a sob. Nonetheless, I sang it again and again. Hold me close and hold me fast. The magic spell you're cast. This is La Vie en Rose. When you kiss me, heaven sighs. And though I close my eyes, I see La Vie en Rose. Doctors were petrified, wondering if I was going cuckoo. They asked me for my name and personal details repeatedly. It's magical how music and poetry can take you to other dimensions, can inspire and uplift you. When I closed my eyes, I was already making a step forward from that scene. I had moved on, and I wake up in intensive care with my 2 legs. I believe we're so powerful, we just don't know up to what extent, because we're not educated for that. We're overexposed to search for that happiness and fulfillment on the outside, on the appearance. It's like spiritually we're in kindergarten, if not in the Stone Age. When people ask me if I am lucky or unlucky to experience such events, I can only think how fortunate I am to understand that life is not a linear process, that we're never as close to others as when we're humble, and that I have been given the opportunity to experience life fully.
When I am confronted with a daring side, I tell them to look again. I am back on track, without a scratch. I was born on a January 13, and I have always been fond by the mysticism surrounding the date. I find 13 a special number, a number full of charming stories. Even the year, if we grasp ancient civilizations like the Mayas, we will understand that the synchronic order of the year is based on a 13-month calendar. Ever since I almost died, it came to my mind that we should not have to wait for a year to celebrate life. Now I celebrate my birthday every month, like when we were children, and we used to boast, "Oh, I'm 7 years old and 8 months," or "I am 9.5. It doesn't mean that I go partying every 13. Yet, every 13, I dedicate some extra time to do something new. Break the routine. Still, carpe diem, it's a day-to-day philosophy. Most important is to be clear that we can achieve everything we wish, along with determination. We can channel our energy. Yes, we should prize difficulties. After all, it's only through crisis where we can discover what are we made of. Give meaning to our experience, to renew, redeem, and revive ourselves. And when the soul is in shape, the body will follow. Better slow down. Don't dance so fast. Time is short. The music won't last.